Bonjour, bonjour les amis, comment ça va? Je m'appelle Madame Tweedy et bienvenue. Welcome to French with Ananas. I am so happy you could join my class today. C'est une belle journée avec beaucoup de soleil. I hope that you're ready to learn some new U sound words. To begin, let's welcome Ananas. Can you say bonjour Ananas? Bonjour, Ananas. Oh, here she goes. She's going to join our class. Oh, Ananas, are you ready? Tu es prête, Ananas? Oui, she is ready to learn some new words. So let's begin. On va commencer. Ici, on va choisir une couleur. Can you repeat the colors in a nice loud voice? Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, rose, blanc, noir. What color would you like me to choose today? Can you say that louder? Bleu? D'accord, on va choisir le bleu aujourd'hui. So you are watching French with Ananas, and this is lesson 5.2, U sound. Leçon 5.2, son U. Alors, on va commencer les amis. Quel est notre premier mot, Ananas? Oh, Ananas, qu'est-ce que c'est? Sunglasses, des lunettes de soleil. Lunette is the word we're looking at because it has the U sound in it. Combien de syllabes dans le mot lunette? Do you know how many syllables is in this word? Lunette. Let's clap together. Lunette. Lunette. 2 syllabes. Lunette. Bravo. Soleil means sun. So we put these on outside dehors, les lunettes, the glasses, to protect our eyes from le soleil. Now, can you find the U sound in the word lunette? Oui, bravo! That is the U sound, lunette. Now, let's say all the words together. Lunette de soleil. Can you repeat after me? Lunette de soleil. Wow, what a great start! Let's keep going. On y va. Oh, Ananas, what's our next word? Oh, that's the time. That's 1 o'clock. Une heure. Une heure. Oui, une. Let's see if we can find combien de syllabes in the word une. Une. Just one. Il y a une syllabe dans le mot une. Can you find the U sound in the word une? Oui, it's at the very beginning, au début. Une. Now let's say them together. Une heure. Can you repeat that? Une heure. One more time. Une heure. Wow! C'est beau les amis. On continue. Oh, ananas. This is a fence, and a fence in French is called une clôture. Clôture. Combien de syllabes dans le mot clôture? Clôture. If you said deux, you are correct. Clôture. Bravo. Can you find the U sound in the word clôture? Oui, bravo. Now let's repeat it again. Clôture. Now, a little bit faster. Clôture. Wow, bravo. Continue les amis. On continue. Oh, ananas. Oh, have you seen this in the sky at night? Oui, Ananas has also seen it. It's the moon, la lune. Lune, lune. Combien de syllabes dans le mot lune? Lune. Une syllabe, lune. Bravo! Can you find the U sound in the word lune? Oui, bravo! Let's say it again. Lune. One more time. Lune. Oui, bravo! Très bien, on continue les amis. Oh,
Wow, ananas. These are big clouds. And clouds in French is called des nuages. Can you say that? Nuage. Nuage. Combien de syllabes dans le mot nuage? Nuage. Deux syllabes. Nuage. Bravo. Can you find the U sound in the word nuage? Oui, bravo. Let's say it one more time. Nuage. Nuage. Bravo. On continue, les amis. Oh, ananas. Ah, c'est une question pour madame. Une question. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? What's in my bag? Qu'est-ce qu'il y a? Ici, j'ai mon sac ici. Oh, oh, voilà, c'est mon sac, les amis. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? On va regarder. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Oh, it's so exciting. Alors, ananas, mets la main dans le sac. On va voir qu'est-ce qu'il y a. Oh, oh, une petite boîte noire. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Oh, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Oh, ananas, ananas. Do you have some of these? Maybe you wear some of these at your house or the beach? Des lunettes soleil. Des lunettes soleil. You wear these when you go to the beach. Des lunettes soleil. Maybe, I don't know. Would they fit you, ananas? Est-ce que ça fait des lunettes soleil? They look pretty cool. We have to get her a bigger pair. Les amis, did you have fun learning the new U sound words? We had a lot of fun. Can you say au revoir to madame? And then au revoir, Anana? And we'll see you in our next lesson. Now, if you want to learn how to say see you soon, you say à bientôt, à bientôt.